Assalamu alaikum. I am Dr. Farjana Khanam, Assistant Professor, Current Chair, Department of Anatomy. Today I am going to give you a lecture about the lymphoid system. আমাদের অ্যানাটমি সাবজেক্টের মধ্যে হিস্টোলজি এবং জেনারেল অ্যানাটমি এবং গ্রস অ্যানাটমির একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হচ্ছে লিম্ফয়েড সিস্টেম. There are various systems in our body, vascular system, renal system and other system. Instead of vascular system, there is a chapter that is called lymphoid system. আমরা লিম্ফয়েড সিস্টেম থেকে কি পড়বো এবং কেন পড়বো সেটা যদি আমরা একটু জেনে নেই তাহলে খুব সুন্দর হবে. The objectives of the lymphoid system: to understand and the location of the lymphatic organ, discuss the microscopic feature of the lymph node, discuss and the microscopic feature of the spleen and thymus and the tonsil. What is the function of the lymphoid tissue? We have to know the first. First we come to the function of the lymphatic system. Reabsorb the excess interstitial fluid. The fluid which lies in between the cell is the called interstitial fluid. This fluid should be reabsorbed, unless otherwise it may enter into the cell or swell up the cell and interfere the normal function. So how it reabsorbed? The reabsorption of the interstitial fluid cause the return to the venous circulation, maintain the blood volume levels, prevent the interstitial fluid levels from arising out of the control, and transport of dietary lipid. As we take one of the component of the food is the lipid. How it absorbed? Lipid is absorbed by this lymphoid system. This is very important for the transport of the lipid like chylomicrons, transported through the lacteals, drain into larger lymphatic vessel, eventually into the blood stream. Now what most important function of the lymphoid system is to lymphocyte development and the immune response. Here is a picture shows the lymphatic vessels start from the capillaries, lymph capillaries, then lymphatic ducts, then lymphatic trunk and lymph collecting vessels. There is one way starting. So what are the component of the lymphatic system? The main component of the lymphatic system is the lymph and the lymphatic vessels, that is lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymphatic trunk, lymphatic ducts. So there is a picture in the body showing the lymphatic node, lymph node, lymphatic vessel, thoracic duct. Now comes to the first point. How many organs present in the lymphatic system? Lymphatic organs, at least we have to know the name of the lymphatic organ. আমাদের প্রথমেই জানতে হবে আমাদের বডিতে কি lymphatic organ আছে. There are two types of lymphatic organ. আমরা এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি, যেমন প্রাইমারি lymphatic organ এবং সেকেন্ডারি lymphatic organ. আমি আবারও বলতেছি, দুইটা প্রশ্ন আসতে পারে. প্রথমে নেম দ্য লিম্ফ্যাটিক অর্গান প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি. তাহলে আমাদের বডিতে যে লিম্ফ্যাটিক অর্গান আছে সেই নামগুলো যদি বলতে হয় আমরা যে কোনোভাবেই বলতে পারি, যেমন বোন ম্যারো, থাইমাস, লিম্ফ নোড, স্প্লিন, টনসিল অ্যান্ড আদার্স. এখন আমাকে যদি বলা হয় আরেকটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ প্রাইমারি লিম্ফ্যাটিক অর্গান, হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান. এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা একটু পরে শুরু করব. তাহলে আমাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, সো দেয়ার ইজ টু টাইপ অফ কম্পোনেন্ট. নাম্বার 1 lymphoid cell, number 2 lymphatic organ, that is the thymus, lymph node, spleen and tonsil. In this picture in our body shows as a whole the view of the lymphatic system from head neck region to the inferior extremity, that means pharyngeal tonsil, palatine tonsil, lymph node, thymus and other lymph node in our body, thoracic duct, spleen, Pierce patches like in the ileum, lymph node and others bone marrow. Now what is lymph? Lymph is the tissue fluid or interstitial fluid that enter into the lymphatic vessel. আমরা আবারও বলতেছি লিম্ফ কি? লিম্ফ হচ্ছে দুইটি সেলের মাঝখানে যে স্পেস থাকে সেখানে যে ফ্লুইডটা জমা হয় সেটাকে আমরা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড হিসেবের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমার interstitial fluid. সেই ফ্লুইড when it enters into the lymphatic vessel, that is called lymph. Then lymph vessel, classification of lymph vessel or component of lymph vessel যদি বলতে চাই আমরা বলবো the lymphatic vessel start from the lymphatic capillaries, then lymphatic collecting vessels, lymphatic trunk and lymphatic duct.
So there is a special criteria for the lymphatic capillaries. It is a very much different from the vascular capillaries or the capillaries present in the blood vessel. So features of the structure or the lymphatic capillaries is it is a blind ended capillaries. Remember, we have to remember this is a blind ended capillaries, single layer of overlying endothelial cell, একটি সেল আরেকটি সেলের সাথে ওভারল্যাপ করবে, যেটা ব্লাড ভেসেলে কখনোই করে না, ব্লাড ক্যাপিলারিসে, মোর পারমিয়েবল দেন দ্য আদার ব্লাড ক্যাপিলারিস, absent from the avascular structure, brain, spinal cord, splenic pulp and bone marrow. This may be a question of MCQ or may be a question of Viva, where the lymphatic vessels or lymphatic system is absent. Number 1, avascular structure like cornea, cartilage. Second one, brain. Third one, spinal cord, splenic pulp and bone marrow. Now lymphatic capillaries সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেইলসে বলতে পারি। The lymphatic network begins with the microscopic vessel called lymphatic capillaries, close-ended capillaries that are found in most of the blood capillaries network. Similar to the blood capillaries, it is also this wall is also a thin wall endothelium, tends to be larger diameter than the blood capillaries, lack of basement membrane and have the overlapping endothelial cell. This point is very much important. You have to remember, number 1, tends to be larger in diameter, lack of a basement membrane, have an overlapping endothelial cell. And the special criteria for the lymph capillaries is the anchoring filament helps to hold this endothelial cell to the nearby টিস্যু। আবার আমি বলছি, অ্যাঙ্কারিং ফিলামেন্ট হেল্প হোল্ড দিস এন্ডোথেলিয়াল সেলস টু দ্য নিয়ারবাই টিস্যু। আমাদের একটা কোশ্চেন আছে, হোয়াই দ্য লিম্ফ্যাটিক ক্যাপিলারিজ শুড নট বা কুড নট কোলাপস, কেন লিম্ফ্যাটিক ক্যাপিলারিজটা কোলাপস হয় না? এই উত্তরটা হচ্ছে এভাবে যে লিম্ফ ক্যাপিলারিজ যে ফাইবারটার যে এন্ডোথেলিয়ামটা সেটা অ্যাঙ্কারিং ফিলামেন্ট দিয়ে আর সারাউন্ডিং টিস্যুর সাথে সেটা বাইন্ড করা থাকে। দ্যাটস ওয়াই ইউজুয়ালি লিম্ফ্যাটিক ক্যাপিলারিজ কুড নট কোলাপস। Second one, it acts as a one-way valve. Remember this, when the interstitial fluid pressure rises, the margin of the endothelial cells walls push into the lymphatic capillaries lumen and allow interstitial fluid to enter. Once it enters into the lymphatic system, the pressure increases the lymphatic capillary, the cell wall marges, pushes back into the place next to the adjacent endothelial cell. The fluid trapped in the lymph capillaries cannot be released back into the tissue. আমি বিষয়টি আবার ক্লিয়ার করে বলছি, লিম্ফ ক্যাপিলারিস ইজ এ ওয়ান ওয়ে ভালভ, মানে লিম্ফ ক্যাপিলারিতে যে ভালভ থাকে সেটা শুধুমাত্র যে ফ্লুইডটা এন্ট্রি করবে সেটাই ক্যাপিলারিতে থাকবে, সেটা আর ব্যাকফ্লো হয়ে আবার টিস্যু ফ্লুইডে যেতে পারবে না। এর কারণ কি, যখন ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডের প্রেশার বেশি থাকে তখন এন্ডোথেলিয়াল সেলের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয় এবং সে ওই গ্যাপ দিয়ে সে ফ্লুইডটা ভিতরে ঢুকবে। যখন ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডটা ক্যাপিলারির ভিতরে ঢুকে গেল তখন এই ফ্লুইডটাই ক্যাপিলারি যে এন্ডোথেলিয়াল সেল যেটা ওয়ান অ্যানাদারের সাথে ওভারল্যাপিং করে সেখানে প্রেশার ব্যাক করবে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ফ্লুইড ক্যান নট বি ব্যাক আউট অর ট্র্যাপড ইনটু দিস capillaries. The small intestine has a special type of lymphatic capillaries called lacteals. Lacteals pick up not only the interstitial fluid, also carry the dietary lipid and lipid soluble vitamin. The lipid of this area has a milky color due to this lipid and this is called কাইল। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, একটা শর্ট কোশ্চেন হিসেবে আসতে পারে। হোয়াট ইজ কাইল, হোয়াট ইজ ল্যাকটিয়ালস, হোয়াট ইট ফাউন্ডস। আবার আমরা বলতেছি, দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন কন্টেন আ স্পেশাল টাইপ অফ লিম্ফেটিক ক্যাপিলারিজ called lacteals. Lacteals pick up not only the interstitial fluid but also the dietary lipid and lipid soluble vitamins. The lymph of this area has a milky color due to the lipid and also called chyle. Now this picture, a suitable picture from the Janquida, shows the lymph capillaries, tissue cells, arterioles, venules and our lymphatic capillaries. In this picture we show the endothelial cells, there is a gap and overlapping of the cells and the lymph and the anchoring fiber. So this is also a picture of lymphatic capillary, shows the basement, shows there is a endothelial cell lining, overlapping of endothelial cell, there is no basement membrane and there is a anchoring fiber.
This picture shows the lacteals that present in the small intestine, and this is the present goes to the villi. This green color one is the capillary network, that means lacteals is the green in color, and this is the lymphatic vessels. There is a difference between lymphatic circulation and the vascular circulation. That is, lymphatic circulation is deep, vascular circulation superficial, valve are closely placed, less valve, blind-ended lymphatic circulation, and vascular circulation has both ended open, no pericyte, and vascular ended has a pericyte for the contraction, irregular shape in curve and cylindrical form, basal lamina incomplete and continuous, greater caliber and less caliber. In this lecture, I will just complete by here the difference between lymphatic circulation and vascular circulation. In next lecture, we will continue about this chapter. Thank you very much.